Hello again. I was talking to a friend of mine the other day, and she's been watching my YouTube from the very beginning. She said that it's interesting to listen to my stories of the past, but she's more interested in what's going on in my head as of now. 先日私の友人の一人と話した時に初めから YouTube 一から見てくれてる友人なんですけど彼女が私の過去の話を聞くのも面白いんだけどもっと興味があるのは今あなたの頭の中で何がこう起こっているのか今何を考えているのかそっちの方に興味があるってもっと興味があるって言ってくれました。And I was like, oh my gosh, that's exactly what I was avoiding to do. それこそがその自分の避けてることだったので、oh no って感じで。And I knew I wasn't really conscious about it, but then I knew that I was avoiding that. そう自分が避けているなっていうのはなんかどこかで無意識ながらも感じてて。And I told her that's because what's happened in the past.I know now that they all meant something to me. I can say out loud that those were my proud moments, I guess, because those stories, what happened, all the things that happened to me brought me here. I know that for sure. そう過去に起きたこといろんなことが私を今へと導いてくれているのがもう確実だってはっきりと感じ取っているからそれについては自信を持って語れるみたいなそれにはこう誇りを持ってっていうところがあったのでこう話しやすかったんですよね。It was easy to talk about those the past memories because I was sure about them.But about what's happening now is nothing is sure. I'm feeling that maybe all of this is going to waste. こう今起こっていること私の頭の中で起こっていることとか YouTube そのものももう全てが無駄なんじゃないかとかって思うこともある。それぐらい確かじゃないこと。I'm so unsure about.The now that I didn't know how to I didn't think nothing is so interesting about it because I wasn't sure about it そう確かなものが一つもないから面白くも何もないと思ってたというか自信がなかったというか I wasn't confident at all but the unsureness was what made me decide to start the YouTube in the first place. I was like, I thought when she told me that. そうこの不確かな要素こそが YouTube を始めたきっかけだったはずなのにそれをいつしか忘れていたというか、避けたくてしょうがなかったからこう避けて、何個かテープその YouTube 撮っちゃってました。So so I was unsureness was the cause the reason why I started the YouTube but I so wanted to avoid that unsureness and I decided to face it so I'm taping this now で向き合うことに決めたので今こうして撮ってます。And let's see. So and what's going on in my head as of now? 今頭の中で何が起こってるか。I'm still in search of myself.
今も自分探し中です。で、and I find myself I'm trying to find ways to express myself, whether it's through some therapy techniques that I've been learning, or counselings, or whatever. I know that I'm gonna be dealing with people because that's what I love to do. 人と関わることをしていくっていうのはもう絶対なんです。分かってるんです。もうそれが大好きで仕方がないから。でもそれをこう例えばカウンセリングを通してしていくのかとか、いくつかのこうセラピー学んできたんですけど、そういうものを通していくのかとか、そういうことは全然分かってなくて。But I find myself lost in between my true desires and what I think people expect me to do. そう、人の勝手に思い込んでいる人からの期待みたいなものと、本当に自分がしたいものの境目で、なんかどっちか分かんないみたいなことが多いなって気づいているところ、そのbecause it's easier to look for what people might like. It seems easier because that's all I've been doing till now. この人に何が求められているかっていう探し方をする方が楽なんですよね。今までそうしてきたから、人に合わせてきたから、自分の声が聞こえにくくなっちゃうっていうか、いつの間にかその自分主体じゃなくなっちゃってる。もう日々そうなんですけど、It happens so automatically that it's very hard to listen to my voice. But it's getting better. I notice myself listening to what I think people expect me to do. At least I'm more conscious about that. Oh, I'm doing that now, you know. そう、今はちょっと人にどう思われるかで判断しているなって感じるスピードが上がってますかね。それは頑張ってると思う。よくここまで来たなと思う。So that's I can say good job to myself, you know. At least I know that I'm not listening to my true voice. For example, little things, you know, they don't necessarily have to be big things, like to whether to click on the like button. そう、例えばその Facebook とかインスタとかでこう like ボタンを押す。I used to just automatically click on the like buttons for all the things that I saw. もう何でもかんでももう like に全部もう押してたんですけど、I decided not to do that. それをやめました。And it was very difficult at the beginning because I'm like I used to push the like button every single time. So what if they get offended, or what if they notice
気づかれたらどうしようとか傷つけたらどうしようとか、But at the same time, I've noticed that I used to, now I, what do you call it, update my Facebook and Instagram once in a while now with every time I put out a new video on YouTube, but until like for like in 2019 I used to post regularly on Facebook and Instagram, and I noticed that some people didn't even read what I put on whatever I posted. 気づいたんですよね。2019年とかには結構投稿インスタとかフェイスブックしてたんですけど、意外とライクを押してってくれてる人たちが私の投稿を読んでないっていうことにね、なんかの表紙に気づいたりして。And I was doing the same thing, I wasn't really reading. Well, I guess I don't have to read everything, but I pushed the like button every time, whether I liked it or not, right? So it's not so nice actually. ライクボタンを何でもかんでも押してたら別に好き嫌いで押してるわけじゃないから、読んでないし見てないしみたいな、それってあんまり私的には嬉しくないなって思ってはいたけど続けてたんですよね。So I didn't like the fact that people just pushed like buttons all the time, but then I did the same thing, and so I stopped doing that. なんでまずそれをやめました。And now I listen to myself. I ask myself, what do you want to eat? Or I only have this in the fridge. Do you feel like eating this? 冷蔵庫にはこれしかないけどこれを食べたいと思うって自分に聞くようにしたりとか、Or I don't feel like eating anything tonight. Maybe I can skip it. Skip dinner. 今日は何も食べる気がしないから夕食ちょっとスキップしちゃおうとか。I'm trying to prioritize my needs and wants more than the what do you call it, the habit or the lifestyle and the way things are supposed to be. こうであるべき姿とか一日の生活のリズム的なこともう決められたことをそのままやっていくみたいなことをちょっと外すようにしてみてます。And so I'm less and less careful about things that my room is a mess. 気にしなくなってくればくるほど、例えば部屋はぐっちゃぐちゃだしGood thing I have this wall, I don't have to show you my messy room そうこの壁があってよかったなと、お部屋はちょっと見せられる状態じゃないとか、見せたい状態じゃない、見せられる状態かもしれないけど、私的に見せたい状態じゃないから、I wasn't like this before, I made sure even when nobody came to my place, I had to clean up once in a while to make myself feel better. I'm a decent person, I wanted to think. まともな人間だと自分に言い聞かせたくて、もうちょっと定期的にきれいにしてたんですけど、きれいにしてないわけじゃないですよ。
歩けるしそうたまに物はなくなるけどI lose things in the house once in a while, but I can walk in the room and I can live in this room and I feel comfortable. 十分快適なスペースではあるんですけど、勝手に自分で決めたこうあるべき姿みたいなのをもうちょっとできるとこから取っ払ってこうっていう感じで、今は適当なことが増えました。So I took away all the, I must be this way or I should be that way. That sort of expectations on myself. I took those that one by one, from the ones I can take off. I'm trying to take off all the masks or whatever you call them. And I feel better. So 気分は随分いいですね。And I think actually my coworkers have mentioned this, but I'm more likable than before. I think I used to be, because I was so strict on myself that I was strict on other people too, and I got irritated a lot. But I don't get irritated as much because I'm doing what I want to do, and they should do the same. そう自分のことを気にしなければ気にしなくなればなるほど周りのことも気にならなくなってくるので、職場の人に実際に何人かに言われたんですけど、働きやすいとか前は結構細かいとこまですごい気にしてる人だったからピリピリしてたところがあると思うんですけど、それがなくなりましたよね。全然イライラしなくなったんですよね、職場でね。So and so I ran out of things to say, so I'm just gonna stop now. そういうことがちょっと今いきなりなくなったので、今日はこれで終わりにします。I'll see you some other time. Bye.